quick plugs. Nagahang si Jolly Oo nga eh. Parang problemado ka, tol. Oo, Dami iniisip. Dami mong iniisip, Jolly. Pag-usapan natin mamaya. Ano yung mga problema mo? Actually, dapat si Buck yung may problema, di ba? Gande, problema niya na yun. Nope. Nope, problema niya na yun. All right. So, again, if you guys, may mga friendly friends na ba tayo? Friendly friends. Comments. What we're Wala pa. pleased, if you want to support Tunay Na Rider, we're going to share a Lazada affiliate link. And we're going to be doing some reviews of the stuff we bought during Lazada 99. If you buy through the link, you're helping us out. And of course, you want to help us out, diba? And we'll get into why we need your help. Yun, si Bing is watching from YouTube. Hello, Bing. We'll get into why Jolly and Buck need your help later in the show. Especially Jolly. Especially Jolly. Malungkot talaga. Malungkot kami dito sa Tunay Na Rider ngayon. Maulan lately Mag-ingat lagi sa pagdadrive. Medyo madulas ang kalye. And ako may happy story naman ako. Next. First ride ko today. May magpaparapol ba tayo mamaya? Oo, syempre. Pero parang isa lang yata dalawa. Isa lang ba? Dalawin na natin. Sige na nga, sabi mo eh. So today was the first time I rode out of town in 6 months. In 6 months? In 6 months, pare. Sobrang rusty ako. So how was it? Na-imagine ko si Ibe, parang umiiyak habang nag-ride. I'm so happy! Naluluha sa loob nung helmet. Akala ko umuulan, pero hindi. Umiiyak ako. Ang sarap. May bagong kalsada pala doon papuntang Tagaytay. Yung Calax. Kailan ba ginawa yun? Ay, hindi ko rin alam yun Kasi nung tatrabaho pa ako, yun yung mga last projects na ginawa namin. Talaga? So, kasama ko yung mga Tunay Na Rider na kaibigan natin. Yung mga nag-guest na sa show. Gino Rufino, si Gaki, our guest last week with the Litas, and si Mark Nelson. Si Mark ayaw ko isama dito sa show. Dati okay lang kasi podcast lang. Audio diba? lang oo. Hindi natin audio lang. Pero ngayon, pag nakita siya, yari. Na magkasama tayo, lugi tayo. Hindi pwede. Mark will never live stream on our show. Or iyan na lang natin. Si Angelo Pascua, Feb pa daw, mayroon yung na yon, yung kalye na yon. Feb pa. Talaga inabutan na tayo ng lockdown. Oo. Pero ang bilis niya. I mean, like Tagaytay from C5 was like 1 hour. Alam mo yung gusto subukan? Yung papuntang Baguio na bago daw. 3 hours lang daw. Saan? Hindi Yung Esitex? papuntang Baguio? Hindi pa yung Esitex. Di ako naniniwala doon. Either overspeeding ka. Good evening, Jaime. Uy, si Darwin. What up, Darwin? Si Darwin, ngayon ko lang matagal ko nakilala si Darwin. Ngayon ko lang naging friend sa Facebook. Bakit? Ang dami namin common interests. Katawan namin. Marami kaming in common. Masarap magluto ng omelette yan si Darwin. Talaga? Oo. Kailangan natin itikman nun. Padala ka naman ng omelette dito, Darwin. Oo nga. Sponsored by 3 hours is legit. 319 on Waze, Manila Baguio. Anong, dala mo yung TBS mo? Wow. Wild nun. All right. And we are live on Tunay Na Rider. As usual, I'm Iba and I am with... Bakpago.
Pogi. Buck And Jolly Alarcon. Jolly Sad Boy Alarcon. And we'll get into that later. Emo. Ba't malungkot? Emo yan. Emo, Tapos maglalagay na rito ng ng itim. Low energy si Jolly ngayon. Ina. Medyo. But okay lang yan. We will be, this is a special show. Medyo kinabahan kami paano i-set up yung show na to kasi medyo sobrang big time talaga yung mga guests natin, di ba? Oo. Chinek pa nga yata tayo ng PSG eh. Oo, may. Our guests for Tunay Na Rider of the Week are Senator JV and General Jocson. Nope. Oh, yan, pumasok na. Pasok, Oh. Senator JV and Good General evening, good Jocson. evening. Good evening po. Ahead of time, mag-apologize ako for... go ahead, Sen. Good evening, Iba. Good evening, Ryan. Good evening, Jolly. General Jocson, good morning. Good evening, good morning, Bara. Bukas magra-ride kami. Kami ride kayo. Magandang gabi sa inyo lahat. Magandang gabi. Nang gabi. So, si Dino Santos nag-comment, "Hey guys, good evening. Regards to JV." Uy, Xavier represent. We went to school together, sabi ni Dino. Represent. So, I've known Senator JV for a long time. Every time there is a motorcycle issue, kami ni Jay, si Sen JV yung unang tinatawagan namin. He's the most accommodating. Whenever may mga rules and regulations, si Senator JV yung he's our hero for the riders. And si General Jocson naman, halos kababayan ko na to. Na-assign siya matagal doon sa area namin. Sa Valencia. Pero, Hindi sa Cubao. Sa Holo, sa Shasi, Tawi-Tawi. And what's surprising is, lahat ng mga kwento niya about that area are good stories. And now, pareho na kaming motor. Max. All right. So you guys are our Tunay Na Riders of the Week. And we're going to hop into some questions so that our listeners like Sardino, Jaime, Darwin, and a whole bunch of our friends out there can kind of get some insight on what got you into riding. When did you start riding? Let's start with Bago you, yan? Sen. Oh, yun. Teka. Bago yan, may announce muna natin, may raffle tayo mamaya. Ay, oo nga. Oh, That's right. all you have to do is share the link. Subscribe. Tapos, siguraduhin yung naka-public yung share nyo para makita nung producer namin at makasali kayo sa raffle. Yun. From our friends game. at Under Armour and Turatech. All right. Turatech Philippines. Turatech Philippines and meron pa Under isa. Armour. Actually, Xavier din mga yon. Kilala rin nila sa JV kung sino yung mga kaibigan natin. Yes, regards to Dino and Alvin of Turatech. Si Dino Santos of KT, mga Xavierians to eh. So I know them so well. You know, ang dami natin naging guest na Xavierian. Naging guest rin namin sila Alvin, si Dino, sino pa? Anyway, so Sen, when and why did you get into riding? Actually, Iba, you know, I've been riding before siguro year 2000, 2001. But unfortunately, I had an accident that time. I was about to be I was just elected as mayor, proclaimed. And I had an accident before I was about to take my oath. So, sabi ko, parang bad omen. So, I stopped riding then, 2001, after my accident. So, but
I went back siguro 5 years ago, 5, 6 years ago, na when the Scrambler, yung Ducati Scrambler introduced, sabi ko, gandang bike to, no? Medium size lang. I think it's safe and no, so I bought a Scrambler. So that started my riding again, no? 6 years ago. Ayun, tuloy-tuloy na. No, I've been riding ever Pero- since. Been to almost, yes. What got you into riding? I mean, what inspired you to get into riding? Actually, I'm really anything that has engines, no, I like, no. I used to be a car guy. Alam naman, I think most of us, I think most boys, no, are really car guys. In college and up to siguro when I was a businessman, I was really into cars. I was really an enthusiast. You know, we build, diba? We set up, we tune, and I even raced, no, sa Oh, VO wow. Scott, no? Oo So nga. I'm really a car guy. Since the college up to I only stopped drive sa car siguro when I entered into motorcycles kasi parang I'll tell you honestly, no. Before kasi yung car circle was ano, parang very small lang. Mga enthusiasts talaga, racers, mga rally car drivers, and then yung mga talagang enthusiasts like Danding Kuwangko, Ramon Ang, they used to hang out with us talaga to have coffee. No politics, no business. We just talk about cars every Sunday. No, we ride, we drive, and then we meet for coffee. Kaya lang as we went along, parang dumami na yung ano nasa sports cars, no? And you can see right now, wow, Lamborghinis, McLarens are a common sight now in Manila streets, no? So, ang ano ko lang, I have to be honest with you, yung parang the circle became different na. It became younger, and marami ang pumasok na I don't think are really enthusiasts. Maraming pumasok dito parang more of show off, no? They have money, they buy a flashy car and show it off. Kailangan expensive watch, nice shirt, nice ano. So parang every Naging Sunday, accessory. ganun na yung kita ko. Sabi ko parang this is not my world anymore. Sabi ko gusto ko lang mag-relax to relieve my stress. Tapos kung problemahin ko pa yung mahal na Mas na-stress ka. na relo, na ano, parang I stop. So, eksakto naman, I went into motorcycle because of the Scrambler, and then tuloy-tuloy na, no? I went on adventure on, I think almost all, the whole country ay halos naikot ko na except some parts of Visayas. But more of Luzon and Mindanao, I've been around already. So, yun. I think I'm hoping that I'll keep on riding until hanggat kaya ko pa. No, hopefully until when I'm 70 years old already. Kayang-kaya yun. Especially na, well, pareho kami ni Sen. My other advocacy is helping people quit smoking. Si Sen is a great example of somebody who's quit a horrible habit like me also. Talaga? Oh, nawala. Oh. Okay, that's Oh. it. Thank you. Goodbye. General At Hoffman. dyan nagtanong ko. Yeah. Tamang-tama yung timing. What got you into riding? Naalala ko, noon sa San Juan ka pa, sobrang bait ni General Jocson sa amin kasi tambay kami ng Green Hills, di ba? So I used to ride all the time and then papakita ko yung motor kay General Jocson. That was what, 10, 15 years ago? Yeah. Mga 2004. Yeah, tama. Same Yeah. time. 16 years ago, yeah. Wow. Jen, what got you into riding? Yeah, I started riding way back 1990s, early 90s. Kami yung mga Uy. Dio boys nung araw. Dio! Kami Sarap nagpupunta sa i-set up yun. Infanta. Kami yung mga pupunta sa Infanta sa Real nung araw. Dito pa ang daan namin sa Kawayan nung araw, wala pang Marilake. So, I got into riding because you have to. Kasi mahirap sumabit sa jeep.
Di ba? So, mas Ako rin, maganda- ako rin. Hindi ako kasya sa jeep. Kawawa yung mga, pareho yung pamasahe namin. Pero dalawa yung sakop ko. So hindi ako pwede sa jeep. Yeah, tsaka masarap magmotor. Freedom. Sabi nga ni Sen, pangtanggal ng stress. Yan na ano. Oo, sarap talaga. Ngayon lang ako lumabas ulit in last 6 months. Nagtakay-tay kami kanina. Nila Gaki. Yun, Gaki is watching. She says hi. And kasama namin sila Mark Nelson, sila Gino Rufino, yung mga ibang tropa. Nag-ride kami. Jolly. Jolly is a Dio guy also. Pero he recently got a Dio. And then sinira niya. Jolly. Uy, Jolly. Turn mo na. Nakamute Nakamute ka. ka. Nakailan episode na tayo, Jolly? Ay! Kaso kayo na pa ako nakamute. Ang dami ko yung sinabi. Narinig nga namin lahat. Overwhelmed kami sa information, Jolly. Naiyak nga ako sa mga sinasabi mo, Jolly. So, anyway. Senator JV, what's in your stable right now? Ano ba yung mga bikes na nire-ride mo lagi ngayon? Kasi you can't have one bike kasi it depends on the ride. Di ba? Naisip ko nun, dapat isa lang eh. 100%. Sometimes the wives, they don't understand. Sabi niya, bakit kailangan marami ka motor? Pero iba-iba talaga eh. Di ba? So right now, I have a Vespa. Yun, which I me use also. For errands, for quick trips around the city. Sometimes when there was school, I used to use I bring my son to school on a Vespa kasi kung dadating ko siya sa school sa Xavier, pag magka-car kami, it will take about 45 minutes to even 1 hour para makabalik ako, no? Pag nag-car kami. Pero pag naka-Vespa, in 10 minutes nandun na kami sa Xavier, no? So Practical siguro talaga. 20 minutes practical. So I also have BMW R90 for my pangkape-kape, for my city riding. I use BMW for my pag-Escol Tambike, yung Escol Tambike natin. Oo, nakakamiss yun. Nila nakakamiss nila Kuya Kim at Jay Tanuk, no? So, but my main siguro for adventure, my long trips, because I really like adventure, no? I go to Northern Luzon, Cordilleras, Ifugao, Sagada, Paris. Magandang ruta yan Yes, I have a BMW GS for extremely long routes and long rides. And my favorite, I have to admit, ang talagang go-to bike ko, if I only had one bike, probably it's the Ducati Multistrada kasi parang ito na yung nakasanayan ko for the past 4-5 years going around the country. So I have a Ducati Multistrada. And for track, ito na lang, isa na lang. Because I'm also an honorary member of Club 200. They like going to track. So pag magta-track day, meron naman ako naked bike. That's the KTM Duke Super Duke R. So that's 5 bikes. I have 5 bikes, no? Na for different uses, different purpose. Hanggang Vespa lang ako. Well, lahat tayo nagkaroon ng scooter face. Oo. Ikaw, Jen. General Jocson. Yeah, katulad ni Sen, ano rin ako marami rin akong grupo. I have so many friends. I ride also Vespa. Parehas kami ni Sen. Pareha kami naka 300cc. Then sa urban din, ginagamit ko rin yung R90. Pero Pareho. Yes, idol ko yan. Boss ko. Matching. Boss ko yan. Yan ang mayor ng Chief of Police ako ng San Juan. Yan ang pinakamabait na mayor ng San Juan. Pinakamagaling pa. Anyway,
Yung naked ko, yung Aprilia Dorsoduro Factory na 750. Uy, wild Then, yun. Ganda. meron akong XADB. Kung sinisip Yeah! paborito siyang motor, yung paborito ko rin yung XADB kasi relax. Yun yung ginagawa namin. Pag weekend, nag-travel sa long ride, yun ang gamit ko. So, Steve, siguro nasubukan mo na yon, very relax ka. Sobrang relax. Sarap. Sarap ng XATV. Feeling ko yun So, talaga yun, yung Ano yun rally champion yun sa, ano yun, Gibraltar Rally. Oh, yeah. Oh. Rally champion siya. Actually, Sa nasa dami Indian, ng... Sige, Jen. nasa Indian yun, wala sa pana. Nasa rider. Tama. Ganun na nga. Sen, sa totoo lang, ang galing na mag-ride yan. Talo nga ako niyan pag nagra-ride kami. Ang galing niya talaga. Walang biro. Ang galing ni Sen. Talagang rider na yan. rider na rider. Tuwing Oo. nag-message ako kay Sen, at sandali iba ha, mamayang gabi ako sasagot, nasa bundok ako. Yun ang tunay na rider. Ay, Wait. meron pa pala akong kulang. Oh, yes sir. Meron Naku, pala akong nakalimutan. kulang, iba, sorry. Meron pa pala ako isang motor. Yung aking trail bike, no? I have a Husqvarna. Two-stroke 300cc. So I've been also doing the trails for the past ito mo nagsimula yung COVID, no? Kasi bawal mag-ride, at least sa bundok walang tao, di ba? Mm-hmm. Tsaka So fresh air. I've been fresh air. Tsaka kumbaga, they say that it's a good cross training if you are a rider na meron kang experience sa trail. So I enjoyed it a lot kasi andun na yung adrenaline, no? Andun yung adrenaline rush mo, especially pag high speed ng konti sa fire roads, pero nandun din yung nature trip. So andun lahat So yun. And there may saying, I have a trail bike pa pala. going 20 kilometers off-road, 20 kilometers per hour off-road is like going 100 kilometers per hour on-road. Parang yung thrill mo, di ba? Tsaka yun yung misconception ng iba na pag sinabing off-road, mas delikado. Which is, mas nawawala nga yung factor na may pwedeng bumangga sa'yo eh. Correct. Kasi halos ikaw lang yun nandun sa trail, di ba? Magkakalayo kayo. Wala. At saka Tama. di hamak mas malambot ang lupa kaysa sa asfalto. Rito. Alright. Tsaka sa Konting trail, shoutout lang. Anli Saya. Konting shoutout lang. din. Anisem lang. Kahit mahulog ka rin, di masyado masakit. Wag lang masyado. Kasi steady ka lang doon sa off-road eh. Wait, shoutout lang to Sir Saka Gil Balderas. Yes, good. Good evening, Sir Gil. Good evening. Yon. And then we also have my dad, Sen, si Romeo Bernardo. Bravo, Senator JV. Fellow rider si Airpats eh. Can you see the message? We hope to see you back in the Senate and continue Sir outstanding Romeo. legislation you have sponsored like the Universal Health Law. Naging Thank political. you. Boss Romy, thank you. Sana kasama doon yung yung pag nabalian ng rider, libre paggamot. Oo, Sen, dapat isipan. Hindi ka rider kung hindi ka pa nahulog eh. And then we also have Mo Ordona. Good evening, Senator JV and General Jocson from Vespa Pasig. Hello, Boss Jolly, Brother Buck, and Boss Eva. Thanks for joining, Mo. All right, Buck. Syempre yun yung mga bike nyo ngayon. Sa dami ba naman nun, meron pa ba kayong parang tipong holy grail of the bikes? Parang bikes of the bikes. Ikaw, Senator JB, meron ka pa bang parang inaasam na holy bike? Kasi masaya yung iba di ba? Yung Skull Tab bike natin parang right now I have a cruiser na, I have a cafe racer naman, yung R90, gamit namin ni General Jocson. We belong to a group yung Club R90, no, na medyo marami-rami rin. Sila Raymart, Santiago, yung sila James Yap, mga basketball players, sila Raymart, no, kasama rin natin dyan.
So, nakakatuwa naman. So, right now, I'm quite satisfied with my stable. Actually, gusto ko magkaroon sana ng Triumph, Oy. lagdag cafe racer, yung bagong BMW XR looks nice. Sir Hill, nakikinig ka, pakisabi kay Boss Penso at kay RSA, maganda yung bagong XR. But anyway, Pag Triumph, I nagbebenta still have akong a lot of Triumph, ha? Oo nga. And then, dami pang maganda, actually. Unlimited. Andyan yung bagong Ducati Street Fighter, which really looks good, no? Yun. Na it's good for everyday. Pwede rin siyang pantra. Kaya lang, we have to be practical. Lalo ngayon, may pandemic, di ba? Na kailangan practical na tayo. We have to spend money wisely. Kaya ako, more of business muna. Marami na rin akong binentang bikes, no? Dati, I had 7 or 8 bikes. So, I'll stick with what I have now. Pero kung sakali lang, if I have extra money, nako, why not, no? Pero I think maganda lang may mga 3 to 4 bikes ka lang kasi otherwise you won't be able to use it. Mahirap, hindi mo madidiskarga, di ba? So Masisira at least lang. yung bikes if you masisira lang. So maganda na yung rotation na 3 to 4 bikes, I think. Tama, tama. It actually, yun rin yung problema ko ngayon eh. Ang dami kong motor, kailangan ko i-Marie Kondo. So, feeling ko kailangan talaga mag-streamline. It's not, the heart is willing, di ba? Pero the budget is weak. The wallet is weak. Oh, Kayo, General. wait, si Sir Hill pala. Humirit na, Sen. Si Yun. Sir Hill Balderas. Haha, thank you, Sen JV. Sir Hill, padala mo na. Bukas. May delivery. Alas Nasa 8 ng umaga. Pang test lang, di ba? Demo. Bagay na bagay sa mototourism natin yan. Yun. Si General Jocson. Actually, ang motor ngayon parang cellphone eh. Paghahabulin mo. Paghahabulin mo, Sarap mauubos ka. Ang dami ngayong magandang modelo. Pero katulad nung sinabi ni Senator, sa ako ngayon, kung ano na lang yung paborito ko kasi pag humabol ka, talaga mauubos ka. Parang Correct. Every year, maraming modelo. Anong yung paborito mo ngayon? Kung sa city drive, yung Vespa, of course. Yan. Pag medyo adventure bike, yung XID. So, scooter talaga. Scooter. Max, yeah. Ayoko na nung Maxi may scooter. clutch eh. Kasi pag may edad-edad ka na rin, pag may clutch, medyo masakit-sakit sa joint. Nakakatamad na rin mag-clutch. Oo, Ako rin. mahirap. Nandun na ako. Si General Jocson, nagsimula sa Dio, nagsimula sa scooter, bumalik Sa din sa scooter scooter. din. Sa scooter talaga. Yes. Actually, mas maganda yung scooter, less maintenance kaysa sa may mga clutch. Oo nga. May kwento tayo mamaya na medyo malungkot tungkol sa scooter. Pero abangan. Si Yung Jolly na kwento ni bahala Jolly. dyan. All right. Speaking of riders, no. Pansin natin during the COVID epidemic, riders talaga yung mga bagong bayani, 'di ba? Sila yung nagpapatakbo ng economy natin. Sila yung nag-deliver ng frontline goods. Kami ng wife ko, hindi kami lumalabas dahil order lang kami online. We're safe because of riders, 'di ba? Pero there are ang daming palaging challenges yung mga riders rights, yung mga do you guys have any thoughts on that? Any tips for riders, especially you, General Jocson, from a police standpoint? How do they protect their rights? Si Senator JV, we need your voice again, di ba? To fight for our rights. Marami-rami pa. Kayo, Senator. Well, we have seen how I think what happened in this pandemic, in this whole COVID thing.
Nung nag-lockdown to, especially our economy almost came into a full stop, no? Talagang halos lahat ng factories, restaurants, for a time were all closed, no? So buti na lang, if not for the riders, no, at least we can still get our goods. Our economy was running. The restaurants were still delivering through deliveries. Tapos yung mga documents, other important items for office kasi ano na tayo yun, work from home are being circulated or being transported because of the rider. So para sa akin talagang tama, like what you said, Iba, talagang these are one of our frontline heroes, no? Our riders, because they kept our economy at least running in the midst of this pandemic. Kaya nga I was hoping also that this would be a good opportunity, lalo na alam mo yung one of the more controversial issues in the past year or two, yung doble plaka law, because no law is perfect, no? And I think because of this pandemic, nobody foresaw this. Wala naman nakapredict nito. It's a good time for us to be able to adjust, no, and to adapt to the situation. And that's why I'm appealing, no. Although I was one of those in the Senate before when the doble plaka law was passed, no, but I was the one who also kasi nangyari doon, Iba, ano mo, naging controversial ako diyan. Oo. Pinagbintangan sa akin yan ng Pero- isang rider, If so-called I could leader. just chime, Pero Iba, I just if I want could to, chime in, yes. Sen, no? Yung IRR of the law is so different now from the initial concept of the law. And you had a huge part Yes. in making it safe. And then we're very grateful for that, diba? Maybe you can talk about a little bit about Thank that, you, Iba. Sen. Siguro ano ko lang, explain ko lang little bit. That's why Mm-mm. I would like to clear lang na that I'm not an author of the Doble Plaka Law kay Senator Richard Gordon yan. But I was in the Senate at the time. Kaya lang, Iba, I was already on my last year of my first term as a senator, and as chairman of the Committee on Health, I was also busy. Yung nabanggit ng dad Universal mo, healthcare. yung Universal Yep. Healthcare Law, at that time, the Universal Healthcare Act was being deliberated at that time, no? So I was busy going, conducting hearings, dahil ako chairman ng Committee on Health, going around the country, consulting people from Northern Luzon to Metro Manila to Southern Luzon, Bicol, Visayas, Mindanao. So umikot ako. So I really didn't have the chance to attend yung pong sa doble plaka when it was being heard, because I was also equally busy kasi I think if I had to weigh it, I think hands down yung universal healthcare law will benefit all Filipinos. Kaya nga ako sa mga riders, I've been asking for your understanding. Ako yung humingi ng pasensya na kung hindi man ako nakapag-participate dun sa issue na hindi ko rin pinaglaban, hindi ko rin po pwedeng pabayaan ang universal healthcare law, because this is a landmark legislation na ang lahat ng Pilipino ngayon ay covered na ng National Health Insurance, no? Na yung riders, inyong pamilya, inyong asawa, inyong anak, lahat ho tayo under the Universal Healthcare Law ay covered ng National Health Insurance. Kung ba, pag nagkasakit tayo, ma-hospital tayo, mararamdaman nyo na nandiyan na ang gobyerno para sumuporta. Kaya hindi ko rin po pwedeng pabayaan, Iba. I cannot be remiss on my responsibility as chairman of the Committee on Health, because the Universal Healthcare Law will benefit all Filipinos. So, yun po siguro. And second, Agree. bumawi naman ako doon sa nabanggit mong IRR. Yon. I think I had a lot to do with that. Yung pong metal plates, talagang when I was the vice chair of Committee on Finance then, I used to defend the budget of the OTR, which includes LTO. Talagang I insisted na hindi pwede ang metal plate sa harap. Kaya nga LTO came up with the decals. Pero iba ang isa pang proposal ko will really benefit all riders. Ang proposal ko is really RFID system.
na dapat lagyan ng RFID stickers in lieu of the decals para nga pag dumaan tayo sa checkpoints, for example, alam naman natin, lahat tayo riders dito, no? Na every time there's a checkpoint, all riders ay talagang pinatatabi, pinabababa. You have to lalabas mo yung Yun. documents mo, registration. So, yung hassle, di ba? Maganda pag At least 10, contactless, 15, lalo na 30 ngayon. minutes. Ang riders talagang yes. So, yun po ang naisip ko rin noon. Kaya nga I proposed yung RFID system. Hopefully by that time, yung mga police sa checkpoint, magkakaroon sila ng scanner. So, pag merong checkpoint, iscan lang nila. Pag may alert, malaman mo na. Pag clear, clear ka agad. So, hindi na ma-hassle ang rider. So, I was able to contribute something. Sana po i-pursue ito ng LTO. Unfortunately, wala na ako sa Senado para i-push ito. Pero I'm hoping na that they will really push for the RFID system. Yun. Actually, Tsaka, and ano rin yan, Oy. magandang protection din yan sa riders. Kasi kung RFID, syempre kailangan mong scanner. Kung yung mga fly-by-night na enforcer na nangungutong lang, walang scanner, hindi dapat Walang huli. hindi dapat Oo, hindi siya pwedeng muli. pwede mong takasan kasi di naman Kaya sila tama. authorized mang-scan eh. So, mas safe. actually, and Sen, General Jocson, you know this, nahuli ako. Dahil- sa San Juan, di ba? Akala ko may checkpoint. So, nasa bicycle lane. Lahat ng mga motor nakapila doon. So, nakikipila ako. Hinuli ako dahil nandun ako sa bicycle lane. Okay lang sa akin yun kasi nagkamali ako, di ba? Pero, yung hindi okay sa akin is lahat ng mga rider na nahuli, lahat sila walang physical distancing. Renowned up, lahat magkadikit-dikit, nakapila, waiting for their license, waiting for the and lalo na ngayon, hindi pwede yun. Diba? Na-trap. Stress ako dahil feeling ko baka magka-COVID ako eh. Yan dapat yung matanggal yung mga trap-trap na yan. On that note, and then it's a good transition to General Jocson, si Eugene. Ang lagi kong tanong mga sir, bakit mga nakamotor lang laging pinapara sa mga checkpoint? General Jocson. Yes, siguro nagsimula yan dahil karamihan ng involved sa snatching, sa robbery, saka sa mga shooting incident ay nakasakay sa motorsiklo. Hindi po kami yun, ha? So, yes, yun yung Wala. naging dahilan kung bakit parang na-profiling yung mga rider natin. Pero ako, pabor ako doon na magkaroon talaga ng RFID yung harap. Sa dami ng nakamotor sa atin ngayon, imaginein mo kung magiging katulad tayo ng Vietnam. Napakarami na. Isipin mo. Ngayon nakikita ko Scan. parang parehas na tayo ng sitwasyon sa Vietnam. So isa to sa sanhiri ng trapiko. So kung magkakaroon ng scanner, bawat kanto lalagyan ng pulis yan. Sa smart policing approach namin, mas madali namin ma-detect kung sino yung mga involved sa kalokohan. At madali rin namin masundan. Kasi kung lalagyan mo siya ng reader, then meron siyang scanner, of course lalagyan mo ng camera yan. So bawat choke point, isang area where mag-a-alert na yon, which is yung sinabi ni Senator kanina na pinipilit niya na RFID yung harap. Kasi makakatulong sa lahat, pati sa rider, walang abala. Sa pulis, mas mabilis naming aksyonan yun. Mas mabilis naming ma-detect. So, siguro yun yung talagang dapat i-push. Hindi yung plaka. Oo Yung nga eh. RFID importante. Mas Actually, madali pati pag sa gumawa ng kotse, RFID sticker kesa sa plaka. Plaka Pati nga sa wala eh. kotse, hindi lang sa motor, pati sa kotse na lahat naka-RFID na. Tapos doon ka na rin maglo-load para hindi na hassle. Lang yan eh, technology lang yan eh, kailangan lang i-link up. And LTO sa ito yung ginagamit sa Singapore, mga ibang bansa. Yes. RFID na sila eh. Tayo lang yung medyo Isa lang na RFID ginagamit nila.
Sa atin lang maraming RFID yung kotse natin tsaka motor. Yun, tama. Correct. Oh, Yan. Buck. Low. Naghang si Buck. Medyo lagi Ayun, kwento niyo naman yung eto, mapupunta tayo sa mga awesome bike story. Yan. Ano bang syempre tayo pag nagra-ride tayo, may pangit, may maganda. Pero pag-usapan natin yung yung mga long travel natin na magaganda naman. Ano yung Para pinaka-epic para na entry ride? point natin yan sa mototourism mamaya. Oo. Ano yung pinaka-epic na ride? Ikaw, Senator JV, anong ang pinaka-epic? Ika nga. Na destination. Sen, ano yung pinaka-epic na ride mo? For me, Hindi naku, tayo yata naririnig ang dami Yun. kasi, no? Yari. Narinig ko na. Ang dami akong epic rides eh. Probably, I would say, Araw-araw may favorite epic ko na lang ride. na ride. Yung paborito ko ride siguro na lang, I've been around, no? I went to Apari in one day, 600 kilometers, no? Tapos Wow. after that, umikot pa ako ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, pabalik. So yun, talagang halos buong Northern Luzon na ikot ko noon, no? I've been to Mindanao, no? Half of Mindanao in a few days, the other half also. Napunta na rin ako ng Eastern Europe, ng Spain, and then New Zealand. Nakapunta na ako ng Legazpi, pero I would say yung favorite ko will be yung Sagada and Banawe route, no? Yung road doon, yung kalye. Naku, napakaganda. That's when I would say na sinasabi ko, iba, Jolly, Rodel Jocson, ang ganda ng Pilipinas talaga. Doon ko na-appreciate ang kaganda ng Pilipinas. Akala mo yung yung rota doon from Banawe kami, Pugaw, going to Sagada, to Bundok. Wow, akala mo yung kalye nasa Switzerland ka eh. No, it's mountainside. Tapos malamig. Wow, talagang sobrang ganda. And one of my favorite places is really Banawe. I'm awed by the Banawe rice terraces. And Sagada, yung mystic, yung character ng Sagada. So I would say yun ang pinaka-epic ride sa akin, no? Yung Banawe to Sagada. I love that route. I really love that route. Sa sobrang ganda ng rota na yan, sa buong universe, kilala yan. That's why doon pumunta si Thanos. Pagkatapos ng Avengers. Universe. Diba? May pinupuntahan ako dyan na parang mga Trinidad talaga. farmers. Parang dun sila nagpapahinga at nag-aalmusal. Maliit lang na karinderya. Yes. Papuntang La Trinidad. Tapos ang sarap ng pagkain. Fresh yung mga vegetables. Iba yung vegetables talaga doon eh. Iba. Oo. Alam mo, iba, Jolly, Coach Jocson. Naku, yung salad dun sa Sagada, sa Mountain Province, wow, kahit walang sauce, walang kapait-pait yung gulay, no? Ang sarap. Saka, and that's one good thing, Iba, and guys, no? That's why I'm helping Secretary Berna and DOT push for mototourism. Kasi in the middle of the pandemic, we cannot expect international tourism arrivals in the next 2 to 3 years. So we really have to rely para mabuhay turismo natin on domestic tourism. And ang pinakamaganda, yung riders, we are all over. No, napupuntahan natin halos lahat ng sulok, and we can share our experiences, yung masasarap na pagkain, yung magagandang lugar, para we can promote and help domestic tourism. So, ang maganda dito sa mototourism, which we will be pushing hopefully end of the year or early next year under DOT, we will try to stimulate economic growth and help through domestic tourism. At ang maganda, riders will be at the forefront. Tayo mga riders ang tutulong na bumuhay sa ating domestic tourism.
Actually, yun, we're also supporting that with Jay, and then Senator JB and I, we've Yes. been talking about creating an app for riders with content created by riders. Maganda. Siguro probably Iva, you can discuss this in the show already yung proposal, no, to come up with a website. You just Oo. check, you just click. Andun na yung magagandang stops, nandun yung Yep. restaurants, hotels, Once everything will be there. everything. Lahat ng mga kailangan mo kung mag-ride. Wala ka nang, oy, saan tayo mag-ride? Magkano kailangan ko? Gaano kalayo yun? Saan tayo kakain? Saan tayo Yeah. magpapagas? Nandun lahat sa app. Yes. Saan tayo magse-selfie? Anong magandang Instagram spot? 'Di ba? Kasi usually sa mga rider, yung pinaka-challenge is yung mga bagong lugar, kailangan may kasama ka nakakapunta na doon. Yeah. Para di ka 'Di ba? maligaw. Para hindi ka maligaw. That's why puro ako Marilaki eh. Marilaki Tagaytay. Kasi yung mga ibang daan, hindi ko alam eh. Dire-diretso lang yun. Oo. So, yun. That's the app we're working on and it's gonna be awesome. First in the world to. Abangan nyo dito sa Tunay Na Rider. Dito namin nilalunch yan. Ikaw General. Senator, yes, go ahead. No, go ahead. Later. Ikaw, General, maraming ride to eh. Hindi, binanggit na ni Sen lahat halos, pero ako hindi pa ako nag-ibang bansa. Pero para sa akin, we should support our local tourism. I agree with Senator JB regarding moto tourism because after this pandemic, we need to really boost our economy by helping them to promote our local tourism. Walang iba na makakatulong talaga sa bansa natin kundi itong mga riders, including bikers, yung mga two wheels. Kasi ito yung fastest mode eh. Ang mga sasakyan natin ngayon, hindi naman mapupuno. So, you have to go there by yourself or with friends. So, magmumotor kayo. So, yung mga small scale businesses, matutulungan din ng mga bikers kasi yun din ang time para makapagnegosyo yung ating mga kababayan sa malalayong lugar. So, I agree rin dun na binanggit ko kanina na apps, pero dagdagan natin, samahan mo na rin ng vlog. Correct. Kasama yon. May pictures, tapos ano yung places to visit sa isang area. Like for example, nagmarinduki loop kami. So dapat puntahan mo to, puntahan mo to, puntahan mo to, puntahan mo to. So yun yung checkpoints kung yun ang loop mo. So dapat meron tayong ganon. Tapos ilan ang gasoline, ilang hours yung trip. Tama ka, Ibs eh, kaya naghahanap ka pa ng guide. Kung meron ka ng motorcycle travel guide, hindi na parang backpackers guide. Yep. Kukuha Pero tayo ng libro na motorcycle guide. So ano yung mga loop? Philippine Loop, Marinduque Loop, Mindoro Loop, North Loop, South Loop, Visayas Loop. Jen, hindi mo na kailangan ng libro. I-download mo lang yung app, pa-print mo sa secretary mo. Kasama nun ninyo sa ano. Kasi yung iba, walang internet yung iba, Ibs eh. So, pa-print na lang. Yung pamphlet mo, kailangan nilang bitbitin. Baka walang may hard copy ka dapat. May hard copy ka sa motor, di ba? Naalala ko yung di ba sa mga national bookstore, meron yung yung mga tourism guide na map. Yes. Naalala ko ngayon. So siguro Ibs, yun ang ganun. tunay na rider. Gawin ng tunay na rider. Kumbaga, legacy rin yun. Hindi makakalimutan. So, Correct. isama mo dun sa app. It's the only, meron na si Gabby Simon. Sabi niya, lupit ng app na yan ah. Malupit talaga. Maghintay ka na lang konti. Malupit talaga. Kaming gagawa nun. All right. So, Sen, what is your vision? I mean, we've already touched on it and we've expounded on it, no? Pero what yung vision mo for the moto tourism? We're completely on board with that. But aside from what we've already discussed, what else do you think needs to be done for the your moto tourism vision to become a reality? Well, I'm hoping, Iba, that all the major clubs, different riders, wala tayong pinipili dito, hindi lang pang big bike, hindi lang scooters.
underbones, smaller motorcycles, big bikes, everything, everybody is welcome. And No? soon, I'm electric hoping that bikes. yes, electric bikes, no? I'm hoping that everybody would participate because ang maganda rito, kailangan natin talaga, ito na yung chance natin sa bayanihan. Because of this pandemic, because of this whole thing, our economy really is affected. A lot of Filipino, not only Filipinos, but worldwide itong problemang to. Hopefully we can, in our own little way, through us riders, hopefully we can help really stimulate domestic tourism. Ang idea kasi dito, iba, no? Hindi everybody knows about Cebu. Everybody knows about Davao, Baguio, Legazpi, no? Because of Mayon. Ang idea rito, as riders, we share new discoveries, no? Yung magagandang lugar. Halimbawa, yung Cordilleras, di ba? Camiguin. Umikot ako. You can go around all of Camiguin in half a day. Yes. Ayan, yung mga magagandang lugar in Sorsogon, Cordilleras, Yun. Apari, Ilocos, in Mindanao, no? Yung mga napuntahan ko dyan, yung Surigao del Norte, del Sur, Davao Oriental, ang daming magandang mga waterfalls and a lot of nature's wonders, no? That are not known. Kumbaga, ang kilala sa Davao, sa Mindanao, Davao and Cagayan de Oro. But in Davao Oriental, nako, ang fantastic. So many waterfalls in Katiid, Davao Oriental, in Bislig, in Surigao del Sur. So, tayong riders, alam natin. So, we can share. Yun. So, people will now go. Doon naman sa Bicol region, hindi lang Mayan Volcano. We can share Sorsogon, which is beautiful also. Yung maganda sa Sorsogon. Doon sa Northern Luzon, hindi lang po Baguio ang meron dyan. Nako, meron tayong Ifugao, Banawe Rice Terraces, Sagada, Apari, Ilocos Sur. So, Cagayan. that's the idea on how yung Cagayan, no? Ang dami ring magagandang churches dyan, no? So beautiful in Isabela and Cagayan. So, ang idea natin is to rediscover the Philippines as riders, being alam natin lahat ng magagandang lugar, yung mga sulok-sulok. We post it, we share it for people to go also para, ay, maganda pala doon. May nakita ko, nakapost, puntahan natin. So, at least, we will be able to stimulate local tourism. Maraming kikita dyan. Hindi lang hotels, restaurants, mga souvenir, everything. Gasolinan. Marami no? So, kumbaga, yung multiplier effect of tourism is enormous. So, kung wala mang tayong international tourism in the next 2 to 3 years, let's go local, let's buy local, let's travel local. Yung gagastusin natin na 500,000, minsan million pa pag magta-travel tayo sa ibang bansa. Dito naman natin Oo. Sa Pilipinas, Actually, daming magandang lugar natin sa ating bansa. If I could add to that, Sen, no? And alam mo yung mga riders, we live in gas stations. And we eat. Yung problema, like if let's say we're going to Sagada, 'di ba? Kung dumaan akong Baguio, kakain kami sa Camp John Hay. O kakain kami sa Jollibee o kakain kami sa Pancake House. And I have nothing wrong with hanging out in a Shell gas station and eating what's there. But there are so many undiscovered small businesses that we need to explore. Pero hindi natin kamisado kasi walang moto-tourism guide. 'Di ba? So, okay pa pumunta sa Shell and Jollibee practical, but I would want to eat in a karinderya na may local delicacies. But we need this moto-tourism infrastructure to tell us and to put actually a rating and review and a guide talaga. Spearhead mo yung tourism using motorcyclists. And then lastly, mayabang yung mga rider. Ang hilig natin mag-picture-picture na, uy, tignan mo to. Para yung mga ibang rider pumunta. Swak to sa rider kasi hindi mo na kailangan mag-marketing. Yung rider mismo magyayabang eh. Uy, ang sarap ng dito, pansit dito, homemade, di ba? Actually, iba dito pa nga lang sa comment section, so may mga nagsasuggest, no? Oo nga, Bukidnon, Buda Highway,
Si Sirian, sinasabi niya, yung Ride PH Season 5, madaming, ano yun, motel? Hindi. Motel tourism. Mototourism, sabi ni Sirian. Mototourism. Mototourism. Syrian talaga, oh. Syrian talaga. Hi, Syrian. Kasama ko si Syrian at si Jay Taruk last week, no? Ako yung extra sa Ride PH because we started actually iba back in the Jolly Gen Oxo, no? Nagsimula na kami dito muna sa Rizal. We went to Pinto Museum na wow. Beautiful yun. Nagulat ako, it's really beautiful, no? Maganda doon. So, First class we went yun. to Pinto Museum, we went to Tanay. Yeah, we went to Tanay. Pinakita ko rin yung museum ng dad ko kasi nandun na rin kami. Tapos, we went to Kawayan Farm. We went to the windmill. So, all of this in one day. No? Kumbaga, we started mototourism in Rizal. So, hopefully, mapanood nyo rin sa Ride PH kay Jay Taruk at kala Syrian. Next week na yata yung launching ng Season 5. Yes. I'm glad. So, I'm really glad that we're getting a lot of support for mototourism. Thank you, Iba, no, in advance doon sa yung gagawing software that would really benefit all riders. Magkakaroon na tayo ng guide. No? Yun. Yun ang maganda. Alright, Jolly. Medyo malungkot si Jolly. And we'll get into why. Ito yung... Sakit ang katawan ko, man. Ba't masakit katawan mo? Kasama nga. Pero ito talaga yung ito yung kaya nga Tunay Na Rider yung pangalan ng show natin eh. Kailangan natin tanungin yung mga guests natin. So Senator JV, what does it mean to become a Tunay Na Rider in your opinion? Ang tunay na rider, walang atrasan. Umulan, umaraw, so good. Di ba? Yun, correct. Kahit na anong sitwasyon, di ba? Pag may usapan, may puntahan tayo. Iba kasi pag wala na, ulan, ayaw na. Wala, ang tunay na rider, so good. May kaputi nga, kaya nga meron tayong raincoat eh. Di ba? So, kahit mainit, so good pa rin. Di ba? So, yun ang tunay na rider. Tsaka iba I mean, you know, a lot of people are saying, bakit ka na, siguro ako lang yung active senator din that was riding a lot, no? Parang delikado. It's not delikado, no? Just have to teach how to be safe, no? How to be defensive. And at the same time, ang advantage for me, I would say, I could see the real situation on the ground when I was in the Senate, no? Na nakikita ko, iba kasi yung nakakotse ka, may driver ka, may staff ka eh. Di ba? Matutulog ka lang yan madalas. Pero kung rider ka, kailangan alert ka. Talaga nakikita mo bawat butas, bawat magandang kalye, pangit na kalye. So, you become more observant as a rider. So, marami ka nakikita, marami kang natututunan, and at the same time, and I have to be honest with you, siguro I did not make it in the Senate, no? Ano naman natin yung rason. Pero I still felt bad. Pero, you know, I would say that itong riding really probably saved my life. Hindi ako nag-depression, hindi ako nalungkot. Nalungkot din ako. Pero dahil sa riding, parang, you know, it mental health. Nawala yung it helped me recover right away, no? So, I would say na kung wala ito, siguro, baka nabaliw na rin ako, naloko na rin ako, nagbaktolala ako, pero at least through riding tayo, 'di ba? And then palagi kang nakangiti dahil sa riding. Oo. Yes. You know what? That's a great point, Sen. Kasi no matter what bike you're using, big bike, small bike, pag mainit, lahat tayo mapapawisan eh. Pag umulan, lahat tayo mababasa. 'Di ba? It's the ultimate equalizer. No matter what bike you have. And then, kung naka-big bike ka, and may maliit na bike tumabi sa'yo, kaibigan mo yun eh. Diba? May connection ka. Yes. Tsaka iba eh. Alam mo, pare-pareho yung dinadaan natin. Big bike or small bike. Yung mga lubak na dinadaanan natin. Yung mga hazards that we have to be aware of are the same. Tsaka ang maganda lang sa mga riders, pag merong rider na down, merong aksidente, Dama yan. ay kita mo yung riders, Tulungan.
each other. Nagtutulungan tayo, di ba? Mm-mm. Wala nang ano-ano. Basta pag nakita natin, rider is down. Everybody stops, no? Pag dumating na yung rescue, doon lang tayo maalis, no? But yun ang maganda, no? Sa mga riders. Kaya yun ang tunay na rider. Talagang dapat nagkakasama-sama at nagkakaisa tayo. Nagdadamayan. Yun. Ikaw, General, ano yung definition mo ng tunay na rider? Si General, tunay na rider talaga yan. Sa akin, ang definition ng tunay na rider, dapat di maarte. Correct. Tapos, responsable at disiplinado. Para sa akin. Yan. Kasi, napaka-importante ng disiplinado dahil para hindi ka ma-aksidente o hindi ka masaktan while riding at makauwi ka ng maayos sa bahay nyo tuwing may ride ka. Responsable, alam mo yung dapat mong gawin kapag nasa kalsada ka. Yun yung importante sa rider ngayon kasi marami pa rin kamote. Kami nga ni Sel, nag-bike kami nung isang araw, 2 kami magkasunod. Munti kaming banggay ng motor. Kasi hindi siya responsible driver eh. Hataw ng hataw. Dapat marunong tayong makisama kung sino yung tao na nasa kalsada. Pedestrian man yan o nakasakay sa bisikleta o nakamotor din o nakakotse. So, dapat ang tunay na rider masunurin din sa batas. Yun ang tunay na rider. Agree. Yes. Two great definitions. Yung susugod, ulan, mainit, basta ride. And then the second is disciplined. Disiplinado na rider. Yun. All right. Our next, ito yung malungkot natin na kwento. And we're gonna pass it off to, kanina ba? Jolly o Buck? Kay ba Jolly. magkakwento nito? Pero, And baka- bago yan, mag-raffle muna tayo. Raffle muna. Yun. Oh. So, pwede pa kayo sumali sa Excited na raffle. Buck, paano sila sasali? Mamaya, meron pang isa. Pagkatapos nung segment ni Jolly, meron pang isa. So, Daming raffle. mag-subscribe kayo, i-like nyo yung page, i-share nyo, Huwag niyong kalimutan i-public. para makasali kayo. Huwag niyong kalimutan i-public kasi di namin nakikita eh. Oy, Hindi medyo nakapublic. konti yung medyo konti yung sumali. Uy, More chance to win. uy, Darwin, give chance to others naman. Uy, si Bing Tan. Okay. Partner ko Nanalo! yan. Nanalo. Done. Bing, punta ka na dito Ano ngayon. na panalo na ni Bing? Under Armour. Luto. Yan. luto. Luto. All right. The next segment is Jolly segment. Ano segment? Ha? Oro, Oras na. plata, moto. So usually Kala ko sa may Oro, TikTok plata, ng moto, Normally, we talk sa about, Oro Plata Moto, Yun. nagre-review tayo dito. Be it motorcycle or motorcycle gear and anything in between, pinag-uusapan natin. Pero ngayon kasi bukod tangi yung since meron tayong 2 experts dito sa Batas Iba. Sa tingin ko, we should do a public service. We should do a public service and ask them. Parang, ano ba yung pinaka-delikado na mangyayari sa'yo pag nagmomotor ka sa kalye? So, magkwento ka muna, Jolly. Ano nangyari sa'yo? Ba't ka malungkot? Di mo na malungkot. Masakit talaga yung katawan ko. Kasi nabangga Ba't ako parang kahapon dehado sa si Box? motorsiklo. Nabangga ako Ano yan? kahapon. Nabangga ka kahapon. Sa motorsiklo ni Bak. Picture. Picture. Uy. Ayun. So, Kasi, kwento ka. Ano nangyari, Ganda. Jolly? ito kasi yan. Yung picture na yan, kinuha ni Bak nung nakahiga pa ako sa sahig. So, nung nakahandusay ako sa asfalto, unang ginawa ni Bak, pinicture yung bike. Yeah. So, nakahiga ka sa sahig. Hindi ka tinulungan ni Bak. Hindi. Tinulungan niya yung bike. Tiniyo niya yung bike. Kasi bike niya yon. Bike niya yun. Anong bike yan? Anong bike yan?
Oh, wala Naku, naman General dugo eh. Jocson, Okay lang yan. Scooter din eh. Meron tayong ano yan, Honda Helix. Yung mahal na libak na Honda Helix. So wait, how did you get into an accident, Jolly? Tumatakbo ako ng diretso. Tapos, bigla akong binangga sa kanan. Which is a normal kind of thing, no? Intersection. Intersection. Medyo deadlit lang yung intersection kasi na yun eh. Kasi may mga puno. So, yung mga hindi taga doon, hindi nila alam na intersection yun. At the same time, na ikaw na nasa main road, hindi mo nakikita na may lumalabas doon. Talagang bulagaan talaga yung kalye na yun eh. Kaya yun, nabangga ako. Masakit yung katawan ko ngayong araw. So, Sen JV, General Jocson, ano ba yung recommendation nyo sa mga, kung nangyayari yan sa mga rider? Hindi, kasi, hindi. Kasi, pag na-aksidente ka sa motorsiklo, masasaktan ka eh. Mawawala ka sa, ano mo yun, yung focus mo eh. Di ba? So, ano ba dapat yung SOP when nasa isang traffic altercation ka on a motorcycle? Obviously, hindi gagawin yung anong ginawa ni Buck sa'yo. Tutulungan ka dapat. Okay, Senator JV, what do you think? What are your recommendations if you get into a motorcycle accident? Wait. Sen, Get your composure first. Nawala ba? Hello? Yan, meron. Yan, Hello? meron. Yes? Iba? Yes, sir. Yes, yep. Yeah. Well, probably kasi when you get into an accident, parang you'll have may state of shock ka niyan eh, no? Kahit papaano parang ma-disorient ka. It's better you take a rest first kung kaya. Kung hindi naman masyadong malaki, medyo hinga ka muna, no? Medyo relax muna, regain your composure. Kasi mahirap yung sumakay ka kaagad na na hilo-hilo ka pa, di ba? May adrenaline pa. Para mag-cool down ka rin. Yung adrenaline mo, nandun pa eh. So, kailangan pababain muna natin. Tsaka yung init, mamaya mainit pa para din lumamig din yung ulo natin ng konti. So, I think yung hinga muna, step back, and then take a deep breath muna. Pahinga muna, relax muna ng konti. Ikaw, General Jocson. Yes, katulad nung sinabi ni Sen, pakiramdaman mo muna yung sarili mo, no? And then kung may other vehicle involved, kung may kasama ka, pakunan mo ng litrato. Then, Ginawa ni Buck yun. pakunan mo ng litrato yung bumangga. Tapos of course, kunan nyo ng litrato lahat yung area na kung saan kayo nagkabanggaan. And then of course, tumawag ng pulis. Nearest police station. Kung may number, kung wala naman kayong number, i-dial nyo yung 117 or yung mga telephone number na meron kayo sa area nyo. And then tsaka na kayo tumayo kung wala kayong kasi kung may nararamdaman kang kakaiba at namamanhid, tingin ko wag ka rin basta tumayo. Baka mamaya may problema sa spinal or whatever, tumawag kayo ng ambulansya. Pero kung wala ka naman naramdaman at hindi naman masama yung tama mo, then i-regain mo yung yung composure mo para sa ganon, magkausap kayo na maayos dun sa bumangga sa'yo. Yun. Tama. Suggestion, one tip also is, when I'm riding, maganda pag may kasama ka na to watch your back. That's why it's always good. Like, I think Senator JB, palagi kayo magkakasama mag-ride a lot, Yes. no? It's good to Yes. have somebody to trust. So next time, Jolly, wag mo isama si Buck. Ako na lang sasama sa'yo. Akong tutulong sa'yo. So, what happened, Jolly? Tama ba? Did you follow their advice? Or did you do it wrong? All of the above. All of the Hindi ko ginawa. Oy, teka. For the record, di ko siya kasamang bumiyahe. Nauna siya. Nakita ko na lang nandun na.
Bulagtaan. Nakabulagtan na. Motor ko! Helix ko! Si Jolly yun ah. Walang dugo. Okay lang yan. Hindi, pero grabe yung adrenaline rush talaga pag sumisemplang ka sa bike. Para kang invincible for the first few minutes. Tapos parang once it wears down, grabe. Biglang bigat ang katawan mo. I remember yung first big accident ko. Dala ko yung BMW Dakar series. Yung 650. Nasa Sanchez Mira. Puro dire-diretso yon, 'di ba? Yung mali ko is before that Northern Loop ride, I had new tires installed and then bagong interior kasi hindi yon tubeless eh. So sa Sanchez Mira, dire-diretso, mabilis, naputol bigla yung pito dahil sa friction. Bakit hindi maganda pagkaka-install? Mali, tabingi yung pagka-install. Yun, si Toto nandyan eh. Si Toto nanonood ngayon eh. Kasama ko si Toto. Si Toto yung nag-ayos ng bike ko noon eh. Parang biglang nag-deflate yung front tire. Akala ko langis. Then nag-high side ako, kinatapult. And then I went flying. And then puro lupa yung kalsada. Nakikita ko sa helmet. And then ginawa ko yung sinabi ni Jen at ni Senator JV. Hindi ako gumalaw. Chinek ko muna yung fingers ko, yung paa. Pero naka face first ako sa lupa. Then biglang may narinig ako tumatakbo. Galing sa mga bayan, ng mga bahay doon. Ay! Patay na! Tumayo ako. And then, naghintay ako ng tulong sa mga kaibigan. Luckily, mataba ako. Other tip ko for riding, kailangan mataba ka. Kasi kung mataba ka, kung naka-jacket ka, and then may taba sa loob, doble protection yon. At saka kung magaan ako, mas malayo yung lipad ko. Pero hindi rin madaling mabalian. Madaling mabalian. Ang problema nung pag lumipad ka, regardless, kapag mas mataas yung mass mo, mas mataas yung force upon deceleration. Okay, engineer. Kayo, That Jen. 3-second pause was... Jen, may mga ibang tips kayo sa mga rider? May mga stories kayo that you wanna share? Brian, we can minimize the helix picture na. Nasasaktan ako eh. Ikaw ba nasasaktan? Sino bang mabayad ng bike pala? Malamang. Jolly. Ako. Anyway, Stan, may mga ibang tips po kayo or may mga stories that you wanna share that riders can learn from? Well, ganun lang talaga, siguro talagang we really have to practice defensive riding now, no? Hindi yung marami kasi sana. Kaya nga I was pushing for mandatory training for all riders sana na bago tayo makabili ng motor, kinakailangan meron tayong certification that we underwent training. No? Correct, Kasi, guys, sinabi ni Rodel Jocson kanina, no, na pag nagbibisikleta kami, minsan muntik, twice in a row, within 1 week, muntik akong tuhugin ng isang Bisikleta. underbone. Motor. Kami, bisikleta kami. Nagbabike kami. Binangga kayo? Muntik lang. Kami ng right of way, kami yung nasa main road, tapos parang gustong unahan pa kami ng muntik kami talagang T-bone twice, no? Wow. 2 in a row. So, paalala lang siguro sa riders na, kailangan defensive tayo and safe riding, no? It's very important kasi hindi siguro maraming nag-lax, no? Especially ito pandemic, nasanay tayo na konti yung kotse, no? Nung una, parang lahat basta na banat na ng banat, ngayon dumadami na ang kotse sa kalye, marami rin nagbibisikleta. We have to give courtesy and respect also to yung mga nagbibisikleta kasi sila, wala silang motor, walang makina yan, no? Tsaka vulnerable ang mga
ang pinaka nabubuli sa lahat, yung mga nagbibisikleta ay experience na kasi iba, Jolly, kami na General Hoxon, nagbabike kami ngayon, nagbibisikleta kami. I'm All happy over na Manila, marami na di rin ba? rumirespeto. Oo, pero marami na rin rumirespeto na marami na rin marunong na drivers, mga kotse, Awareness. Oh. talagang hindi na nila inaano yung mga binibigyan ka na ng space. No, meron rin mga riders no na marunong na rin. Kaya lang minsan may kamote pa rin. May kamote drivers, kamote riders na sana isipin nila na you're endangering the lives of the cyclists. Sana wag naman kasi ano yan eh. Walang kalaban-laban yun eh. Walang Sila yung kalaban-laban. pinaka-vulnerable. Pinaka-vulnerable. So, Mm-mm. yun lang. Tsaka Rider ako, pedestrian. driver ako. Yes, dapat bigyan natin Respect respeto natin yung cyclist sa pedestrian pedestrian. lane. Apo. Tama. Tama. I agree. Ikaw, Jen. Sa akin, ang tip ko lang sa rider, nabanggit naman ni Sen yung training. Sa akin, laging magsuot ng gear. Tapos, wag yabangan yung motor. Kasi yung motor, kahit 50cc yan, small cc, up to the, sabihin na natin 1300 or 1800 na motor, wag mong yabangan yan. Kasi sabi ko nga, wala tayo sa racetrack, wala tayong troping kukunin. So, kailangan talaga, pag rider ka, disiplinado ka, masunod rin sa batas. At ulitin ko, wag mong yabangan yung motor kasi kahit 50cc yan, pag niyabangan mo yan, may patutunguhan ka. Lalo na kung wala kang training at kung hindi ka nakagear. Yun ang Again, important. respect. Kailangan mo i-respect yung power ng motor. Yes. Importante yun. Alright. Napakamalaking bagay sa mga rider, lalo na yung mga bago. Kasi yung mga bagong rider, nakikita ko, minsan pag sa highway, pag pangarera, talagang hinahataw nila ng todo. One false move ka lang doon, sigurado, hospital. Correct. Be a Wag safe yabangan. rider. Safe dapat, safe rider, yeah. All right. And we're going to wrap up the show with one more raffle. Si Sen and General have a ride tomorrow. So we'll let them get some rest. Malaking bagay rin yun. Dapat medyo maaga ka matulog for a safe ride. And then let's see who our winners are. Apat na lang. Dino Santos! All right. Woohoo! Papadala ko rin yung kay Carl. Hindi ko pa napadala. Congratulations, Dino. And any last words, General, Sen, JV? Well, again, thank you guys for having us here. Kami ni General Jocson dito. Iba, Bak, and Jolly, and to all the riders listening. Please continue to support yung itong darating na program natin, yung mototourism. It's our chance to help our country. Talagang tunay na bayanihan, in the midst of this pandemic, ay may pagkakataon na tayo ang bumuhay ng turismo. So let's do our part, mag-i-enjoy na tayo, makakatulong pa tayo sa ekonomiya na ating bansa. Kaya hopefully, again, ride safe everybody, ride defensively. Ingat po tayo ngayon. This is not a good time to go into the hospitals, no? Huwag tayo ma-aksidente kasi this is not a good time to be in the hospital. Siguro yun na lang ilagay natin sa ating isipan para mag-ingat tayo talaga, no? So, mabuhay kayo lahat. Again, hopefully, when the mototourism kicks off, siguro we can discuss it further, Iba. Thank you. Thank you, Johnny, at kay Jerry Locson. Thank you. Sen. Ingat bukas. Yes. General Jocson, any parting words, sir? Sa akin nagpapasalamat ako sa bumubuo ng Tunay Na Rider, sa lahat ng staff nyo, at of course, kasama ko ngayon kay Senator JB, yung boss ko. Sa lahat ng mga rider, enjoy lang natin yung ride. Huwag tayo magkarera sa Yun. kasi make life a ride. Yun ang gawin nating panutuntunan. And then, lagi lang tayong mag-enjoy. Huwag nating gawing pandagal ng stress ang pagra-ride.
Napakasarap mag-ride. Kaya huwag tayong mag-ride ng hindi naka-gear. Dapat full gear lagi to protect yourself from any accident. And of course, laging sumunod sa batas para pag nasa kalye ka, mas safe kung lagi kang susunod sa batas. Yun lang. At Yun. maraming salamat at suportahan natin ang mototourism. Maraming salamat. Oh, narinig nyo, kailangan naka full gear. And kung kailangan mo ng full gear, use Tunay Na Rider's affiliate Lazada link. Naks, galing ng segue, no? Oh, And, makakabili ng ano doon, full gear. Oo, magre-review tayo ng Lazada gear. All right, thank you so much, General Jocson. Thank you so much, Senator JV. Thank Not you. just for tonight, but all you've done for riders and moto tourism and all of the Thank you, thank information you. you've shared. Next week, we'll be back at 8 p.m. with Cara David, who will be our Tunay Na Rider of the Week. Abangan. Abangan. So, like Senator JV said, you have to be a bold rider. And like General Jocson said, you have to be a responsible rider. All right. Good night. It's Peace. not a race. Good night, everyone. Good night. Good night. Good night. Live pa rin? Live pa rin. Live pa rin. Live pa rin?